Here at the Yaoundé Conference Center, where the major national dialogue is in its fourth day, and you just watched the live broadcast of the spokesperson, the press conference of the spokesperson George Ewane, and during that press conference he presented 9 ex-separatist fighters from the northwest regions, the northwest region of the country. It should be indicated that on the first day there were some of them who were presented here and spoke to the community, the national and international community. On the second day there were 5, on the third day there were 5, and today again 9 others have joined us here. They were just presented and they are all from the northwest region. Gizogo. Oui, Babila, Jonathan Babila, comme vous venez de le préciser, effectivement, la conférence de presse du porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewane, vient à peine de s'achever avec des informations, de nouvelles informations et bien sûr de nouveaux ralliements parmi les combattants, les ex-combattants sécessionnistes. Donc le premier jour, après les 25 qu'on aura eu le premier jour, il y en a eu 5 le lendemain, 5 autres le lendemain. Aujourd'hui, il y en a eu 9 au total, 9 originaires de la région du Nord-Ouest qui, a rappelé Georges Ewane, ont décidé de rejoindre le camp de la paix en déposant leurs armes. Alors nous avons Jonathan Babila, ici quelques invités, Cabral Libi, le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est avec nous, qui va répondre à nos questions ici. Alors première question, Cabral Libi, 9 nouveaux ex-combattants sécessionnistes qui viennent donc de déposer les armes et les chiffres ne font qu'aller croissant. Quelle est votre réaction? Ben écoutez, si nous sommes ici déjà, je salue vos nombreux téléspectateurs. Si nous sommes ici, c'est que nous recherchons l'objectif ultime qui est le cessez-le-feu, la restauration de la paix et puis le redécollage de ces 2 régions qui ont été sinistrées. Donc lorsque nous apprenons que des jeunes ont déposé des armes, puisqu'ils sont pour l'essentiel des jeunes, mais c'est une bonne nouvelle, on a le sentiment, nous on se sent encouragé par cela, on se dit, on n'a pas passé toute une semaine ici pour rien. Les échos sont favorables, sous réserve de ce que cela ne soit pas des effets d'annonce ou des sortes de mise en scène. Mais de toute façon, il y a eu des rumeurs qui ont circulé, par exemple, sur les jeunes, notamment le jeune qui s'est exprimé le premier jour. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le groupe 4 avec monsieur Monseigneur, le bishop Andrew Nkea, qui est l'évêque de Manfé, qui m'a certifié, et c'est la parole d'un homme de Dieu, que le jeune qui s'est exprimé au nom des ex-combattants, vous vous rappelez, le jour de l'ouverture, est un jeune qu'il connaît très bien et qui était effectivement dans le bush et qui était même un chef de guerre dans le bush. Lorsqu'on a un témoignage comme celui-là, ben on se dit il y a de l'authenticité, de la véracité derrière tout cela. Donc on ne peut qu'en être enchanté et on ne peut qu'espérer que ce ne soit plus seulement 9. Mais les 1000 ou 2000 ou 3000, je ne connais pas le chiffre, d'ailleurs personne ne le connaît, qui sont encore dans le bush parce que, hélas, pendant que nous étions ici, on a continué à voir circuler dans les réseaux sociaux des images terribles, horribles, macabres, notamment d'une dame décapitée, je crois, la nuit du lancement du dialogue, ce qui était un effroyable pied de nez à ce qui était en train de se faire ici. Donc si c'est contrebalancé maintenant par des personnes, des nouvelles comme celles que vous me donnez, parce que je l'apprends, j'avoue, ici de vous, parce que je sors et de la commission où j'étais vice-président et de la commission de décentralisation qui nous tenait tous en haleine, parce que je crois qu'il n'y a que cette commission et celle du bilinguisme. Je viens de croiser M. Peter Osoka qui me dit qu'au niveau du bilinguisme, ils sont également en train de boucler, mais c'est celle-là qui nous préoccupait, parce que c'est celle qui traitait de la question de la forme de l'État. Are these signs of hope that something is actually changing as we see the ex-fighters who have been presented to us here, 5 on the second day, 5 on the third day, and today 9 of them? Yes, it is a sign of hope, and we are hoping that this sign become a reality, a whole reality, a global reality.
if we are here since Monday, we are here because we are discussing about the restoration of peace in Northwest and Southwest. So when we heard such news, we are encouraging to continue to discuss, and I said to myself that what we are doing here has the good consequences, like what you are saying, these free fighters who resigned, who decided to cease the fight and to come to the citizenship as others. So it is a good news. And you know, if after this dialogue, after this major dialogue, we don't have peace, we don't have reconstruction in those areas, what is, you know, there is an insatisfaction. So we are hoping, that's why the discussions have been had in all the commissions. Well, yes, so it is a good news. We hope this is our mission, you know, and this mission is above political parties and ideological positions. What we are hoping, what we are expecting now is that peace, restoration of peace in Northwest and Southwest. Thanks a lot, Cabral Elibi, one of the candidates at the last presidential election in the Republic of Cameroon. And we're going to receive the Minister of Labor and Social Security. He is the Deputy Secretary General of the Central Committee of the Cameroon People's Democratic Movement, who is coming here to give his reaction on the arrivals of the ex-fighters here. Five, and then now we have nine. That's yes. About 19 who have already arrived. Minister, you're welcome. Bonsoir, monsieur le ministre. Thank you for inviting me. Okay. Alors, monsieur le ministre, de nouveaux ex-combattants sécessionnistes qui déposent les armes, 9 au total aujourd'hui. Comment vous appréciez accueillir cette nouvelle? Je l'accueille très bien et je voudrais en profiter pour dire qu'il en faut encore d'autres. Ça veut dire que l'appel du chef de l'État a été entendu et moi je souhaite que d'autres combattants actuels deviennent des ex-combattants demain, parce que je crois qu'on ne peut pas, on n'attendra pas indéfiniment. Il est vraiment souhaitable que cet appel soit entendu, parce que tant qu'il n'y a pas une sortie de tout ce monde et que les armes crépitent, on ne peut pas amorcer le développement. Donc moi, je ne suis que très heureux de ce qui s'est passé. The spokesperson of the major national dialogue, George Ewane, equally condemned a French media, Radio France International, for reporting that the major national dialogue is a fiasco because separatist fighters are not here. This is why he condemned them. What do you think about that? Vous savez, moi je pense que ce que le porte-parole a dit est tout à fait fondé. Je crois qu'il y en a qui veulent mettre le feu. Et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, monsieur les journalistes. Il y en a qui cherchent l'événement et ils pensent que si la paix revient, ils n'auront plus de sensationnel à faire. Donc ils se disent que c'est un échec parce que. Donc moi je pense que le porte-parole est véritablement dans son rôle de restituer la vérité, de condamner ceux qui veulent attiser le feu, et c'est regrettable parce que je pense que dans une situation comme celle que le Cameroun vit depuis 3 ans maintenant, il est bon que tous les hommes, toutes les femmes du monde de bonne volonté puissent tout mettre en œuvre pour que les armes s'arrêtent, pour que le sang ne coule plus. Alors, monsieur le ministre, une dernière chose, la plénière, on attend quand même depuis quelques heures. Est-ce que c'est un bon signe ou alors il faut quand même s'interroger sur ce retard qu'on accuse maintenant? D'abord, je voudrais vous dire que dans toutes les grandes conférences, il y a toujours quelques petits retards, mais là, on vous a bien expliqué, je pense bien, que certains rapports n'étaient pas prêts parce que certaines commissions ont travaillé très tard et vous savez, certaines commissions ont vu
l'intervention pratiquement de tous les membres et plusieurs fois pour certains membres sur des sujets très brûlants comme la reconstruction, comme la décentralisation. On est même allé dans plusieurs commissions, on est sorti j'allais dire, de l'ordre du jour de ce qui était prévu. Donc, je crois que d'attendre quelques 2 ou 3 heures de plus, ça ne doit pas être dramatique et ça ne doit inquiéter personne. Au contraire, ça dit que le travail va être bien fait et vaut mieux quand même retarder de quelques heures pour avoir un travail fini qui sera présenté tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Thanks, Mr. Minister. That was the Minister of Labour and Social Security of the Republic of Cameroon, Deputy Secretary General of the Central Committee of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, and we are looking forward to receive another personality here, the former Minister of Communication, now Minister of Employment and Vocational Training, who is also leader of a political party, and of course we are looking forward to receive him here, to receive his reaction concerning the continuous arrival of these ex-fighters who are coming from the northwest and southwest regions of the country. Gizogo, and the minister is just joining us right away to give his impression. We are live, bonjour, Mr. Minister, you're welcome. Bonjour. Alors, vous, des nouvelles, tout à l'heure, le porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewanet, vient d'annoncer le ralliement de 9 combattants sécessionnistes après les 5 et les 10 des 2 jours précédents. Alors, quelle est votre réaction? Ma réaction est que ce rendez-vous convoqué par le chef de l'État arrive à point nommé. Tous, pour autant que nous sommes, nous avons la lourde responsabilité, chacun en ce qui le concerne, d'écrire sa partition et de la jouer en virtuose pour que ce dialogue donne les résultats escomptés. Tous les Camerounais, sans exception, veulent la paix, en particulier dans les 2 régions où la vie est désorganisée. Je viens de voir tout à l'heure le PDG, mon ami Séverin Tchunke. Je lui ai dit que, au terme de ce travail, je souhaiterais bien qu'il m'accorde l'opportunité de m'adresser à ses téléspectateurs. D'abord pour qu'ensemble qu'on magnifie cette nation. Vous savez, il n'y a pas sur terre un autre endroit où nous pouvons bomber le torse et dire que nous sommes à la maison. Et quand il y a péril à la demeure, et ça je parle donc aux communicateurs que vous êtes, quand il y a péril à la demeure, nous n'avons qu'une seule responsabilité, protéger cette chose que l'Éternel nous a donnée et qui est en train d'être remis en cause par des prédateurs dont l'objet est de faire main basse sur nos richesses. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc, pour l'instant, j'invite simplement Equinoxe à être une télévision citoyenne qui accompagne ce grand dialogue et qui donne l'opportunité aux Camerounais qui, quel que soit leur bord, pourvu qu'ils excluent le sécessionnisme, qu'on ait l'opportunité de discuter. C'est ce que nous avons fait dans toutes les commissions. Maintenant, au chef de l'État, quand il prendra connaissance des conclusions auxquelles ce dialogue-là aura abouti, en âme et conscience, en dirigeant de cette nation, de proposer une solution qui nous permette de sortir de cette crise. Mr. Minister, on the first day of this major national dialogue, there were some ex-fighters who were presented to us here. Some of them, like Yannick, spoke his mind. And of course, on the second day, we had 5 other persons who arrived. On the third day, 5. And today, just 9. 9 of them have been presented to us just a few minutes ago. Are these signs that things are moving towards the right direction here? Indeed, there is no doubt about it. First of all, I want to emphasize the fact that this dialogue, which is long overdue, has arrived at due time. In my capacity as the chairman of political party, also the head of state collaborator, I want to congratulate whoever is involved in the process of sensitization
You see, our kids in the northwest and southwest who are in the bush today, they have been misled by people who keep always repeating the same thing. This fight is going to come to an end within 2 months. So come with us, let us resort to gun, and we will compel the regime into giving up and to accept secession. Unfortunately, 3 years later, not only nothing as such came, but I seized this opportunity to emphasize and to confirm that the last Cameroonian is ready to shed the last drop of his blood in order to keep this nation united. This having been said, we trust the head of state. I am convinced that at the end of the day, when the final result of the final report will be brought to his knowledge, in his capacity as the father of the nation, in full knowledge of what is at the stake, our common willingness to live together, I am convinced that he will take the right decision which will diffuse this tension and which will enable all Cameroonians, irrespective of their where they come, to accept the proposal, because the proposal that the head of state is going to implement is the proposal made by daughters and sisters of this nation who took place in this dialogue. So Cameroonians, irrespective of their religion, origin, and political inclination, all of us, we have to understand that the stake is our common future. And there is no any other place in the world that you can claim to be at home. This is our home, and we have to defend our home. So Equinoxe has to play his own partition. As a political leader, president of the National Salvation Front, if you were to advise the head of state on some of the decisions that he is expected to take after this major national dialogue, what will you say concerning, for example, the form of the state, concerning other issues like disarmament, demobilization, reintegration, return of refugees and IDPs to their homes, bilingualism and multiculturalism? What are some of the major issues that you will want him to do? I will ask the Lord Almighty to be the source of inspiration for the head of state to take the right decision. I have nothing to say, I am his collaborators. I wouldn't like to make a proposal which will be contrary to the conclusion of this bothering. It is very risky, but by saying that the Lord stand by him, be the source of inspiration to enable him to take the right decision, which will enable us to diffuse this disturbing situation. At the end of the day, I think that he will take the right decision. This is what I have to say. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Mr. Minister. That was the Minister of Employment and Vocational Training. He is equally a political leader, president of the National Salvation Front, who was speaking to us here. He's Chiruma Bakari. We're going to receive yet another personality, another participant at this major national dialogue, Wanji Bena, from the Union des Populations du Cameroun, UPC political party, a historic party. Is that? Correct, it's correct. You're welcome. Thank you very much. All right, you're in one of the commissions, but before we talk about the work at the level of your commission and globally speaking, we want to take your reaction on the arrival of the ex-fighters here. On the first day, over more than 20 of them were presented to us here. On the second day, 5 came. On the third day, 5. And today, just some few minutes ago, at the press conference of the spokesperson, George Iwana presented to us 9 others from the northwest region of the country. What do you think about this? Well, it happens that, I used to work for the United Nations,
and I work in 3 or 4 different African countries that were affected with conflicts, armed conflicts, and it's very difficult to achieve peace. Reason why, this offer of dialogue that was made by the President of the Republic, we had to seize that offer, no matter what our claims. So at this moment, we are happy that we are able to achieve one result, which is people who are willing to lay down arms. It is a significant result for the conference. Vous avez travaillé dans plusieurs pays sur des cas similaires à celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre justement la reddition des combattants, 5 il y a 2 jours, 5 encore et 9 aujourd'hui, des ex-combattants qui déposent les armes. Comment pensez-vous que ce processus pourrait aller de l'avant? Oui, j'ai été fonctionnaire international dans différents pays africains et tous étaient sous un conflit armé. Par exemple, au Burundi, nous avons travaillé pour la facilitation du conflit du Burundi, en appuyant la facilitation du président Nelson Mandela, aidé par Mme Zuma à l'époque. Et chaque fois que nous pouvons obtenir un résultat, c'est-à-dire déposer les armes, c'est un résultat significatif. Il faut d'abord que les armes se taisent pour permettre une avancée significative dans les pourparlers. Alors, les travaux en commission n'ont pas repris maintenant, mais il y a quand même un retard, près de 3 heures de retard maintenant. Est-ce que vous pensez que cela ne montre pas quelques petits dysfonctionnements alors qu'on va entrer en plénière? Bon, il se trouve que j'étais membre de la commission de la diaspora. Bon, du fait d'abord que j'ai travaillé plus de 15 ans dans le système international et aussi en raison du fait que mes enfants sont tous aux États-Unis et travaillent là-bas. Donc, ils suivent particulièrement la problématique de la diaspora. Bon, notre commission a terminé son travail hier soir à 21h. Et la première résolution qui nous tient le plus à cœur, c'est la double nationalité. C'est la toute première résolution qui nous tient à cœur en tant que membres de la diaspora. Que nos enfants et nos frères et sœurs qui travaillent à l'étranger aient la possibilité de travailler à l'étranger, épargner de l'argent et revenir briguer un poste de conseiller municipal à Tibati, à Bagno, à Guérémédjouga et entraîner avec eux des contributions des partenaires qui sont dans leur pays de résidence. Donc c'est la toute première résolution qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire la double nationalité, et nous espérons vraiment que Son Excellence Paul Biya, le président de la République, va accéder à la demande de la commission de la diaspora et accorder la double nationalité aux Camerounais qui résident et travaillent à l'extérieur. Thank you very much, Wanji Bena. Thank you for your reactions. We are live at the Yaoundé Conference Center and we still receiving reactions here after the press conference of the spokesperson of the major national dialogue, George Ewane, who presented to us 9 ex-fighters from the northwest region of the country, and we are receiving a senior lecturer, we are receiving a historian, a Professor Willibrod Zingwa. You're welcome. Yes, my pleasure to be yours. Yes. All right, before we get into what you people have been discussing at the level of the commissions and globally, I want to get your reaction concerning the arrival of the ex-fighters here at the Yaoundé Conference Center. On the first day, more than 20 of them were presented to us here. On the second day, 5 arrived. Third day, 5. And just some few minutes ago, the spokesperson of the dialogue, George Ewane, presented 9 others arriving from the northwest region of the country. What's your take on this? Well, I think I have mixed feelings as far as that is concerned. But let me say that the word dialogue is very important. And it is this importance of the dialogue that has been able to cause some of the people go away from their original positions. And that is why we have always been insisting that there should be genuine dialogue free from emotions and obsessions, so that people should be able to sit on a round table and talk frankly to one another. I think that it is because there is a desire for this dialogue that those who are, in the field thought that it was important for them to come closer to have this dialogue. So my take would be that it is because we have opened up for dialogue. Because if we did not open up for any dialogue, we would not have gotten the ex-fighters, ex-combatants leaving the field to come to the dialogue venue.
And I think it's a very important sign. Alors, professeur Wibol Djengwa, des nouveaux ex-combattants, on va dire des combattants sécessionnistes ont déposé des armes. Il y en avait déjà 10 et 9 autres ce matin, annonce Georges Ewanet, le porte-parole du Grand Dialogue National. On a d'ailleurs présenté ces ex-sécessionnistes, combattants sécessionnistes. Quelle est la réaction que cela suscite en vous? Est-ce que le chiffre vous paraît déjà bon ou il faut encore aller plus loin? Non, je vous en prie. Toute guerre finit par le dialogue. Et je pense que les conséquences de ces ex-combattants, leur présence ici, c'est un grand symbole pour le Cameroun, pour l'humanité, pour dire que chaque fois qu'il y a conflit, il faut du dialogue. Parce que si on n'avait pas ouvert un dialogue, il ne devait pas être ici. Et si on avait commencé le dialogue avant, 3 ans avant, on ne devait pas être là où nous sommes. Et pour moi, le chiffre, comme vous dites, ils n'atteignent pas 5 ans. Mais nous parlons de milliers de soldats, n'est-ce pas? Et je veux dire qu'il faudrait des actions concrètes sur le terrain pour que vous étiez ici comme moi, que le jeune Kawakawa a exprimé la marginalisation des anglophones. Il a dit ça clair. Moi, je ne y croyais pas. Mais il a parlé, il a posé des questions pertinentes. Si c'est vous qui habitez dans les régions du sud-ouest, qu'on voyait seulement les francophones qui prennent tout le boulot, est-ce que vous serez content? Si il n'y a pas nous parlons de port de Limbe, il a évoqué le port de Limbe et le port artificiel de Kribi. Il pose des questions, n'est-ce pas? Je pense qu'il faudrait des actions concrètes. Et il a souligné quelque chose, que ça fait 9 mois qu'il a quitté, qu'il a posé ses armes, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait concrètement pour eux. Donc, le seul fait qu'ils ont déposé leurs armes est bon. Mais ça ne suffit pas. Parce que s'ils ne les prennent pas en charge, ils peuvent toujours retourner. Et je penserais que si on les prenait en charge, concrètement, les autres peuvent continuer à déposer les armes. And Professor, one of the things that one of the ex-fighters said here on the first day of this major national dialogue is that this dialogue should go back to the root cause of this problem. When you look at all what has been happening here, all what is being discussed at the level of the different commissions, do you have the impression that we are actually tackling the root cause? The major dialogue is tackling the root cause of the problem? Well, I think it's good for us to emphasize on that it came again from the ex-combatant. And we have insisted that in order to ensure a permanent solution to the crisis in the northwest and southwest regions, we should go back to the root causes of the conflict. But I do not have an impression that we are tackling these conflicts from the root causes, the dialogue. Of course, let us realize that there were some conditions. The person, the head of state, actually canalized, decided the venue, the period of the dialogue, some of the persons who will take part in the dialogue. And I think that he came out very clear that the form of the state should not be touched. But these fighters are in the field because of the form of the state, right? So if we don't discuss it, I think summarily, we have not been able to tackle the root causes of the crisis, and I am afraid that this might turn out to be a total 5 days of waste of time, waste of taxpayers' money, waste of that. But I am hopeful because we started a dialogue in the first place. And I think that this dialogue should be the beginning of an opening of a window to greater hopes for Cameroon and for peace. Merci beaucoup, professeur Wilbur Zengwa. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Equinoxe Télévision. Alors, Jonathan Babila, j'aperçois derrière moi des mouvements et la plénière, en tout cas la mise en place a commencé pour cette plénière qui accuse déjà plusieurs heures de retard, au moins 3 heures de retard maintenant, alors que cette plénière était prévue pour 11 heures, mais nous sommes maintenant 3 heures après, toujours pas de plénière, même si la mise en place a commencé. Et nous recevons ici justement Monsieur Lawan Bako. Bonjour, Monsieur Lawan Bako. Oui, je suis président national de United Democratic Party UDP, Elage Lawan Bako Bochong, c'est mon nom. Bon,
I would like. Are you okay? Yes. Okay. Go on. I happens to be in the commission number 1 that deal with the multiculturalism and bilingualism of our country and cultural diversity, and we have deliberated on the serious issues of this country to see that the country return back to normality, and that is why in this commission I for one presented the idea of renaming the country's appellation the United Republic of Cameroon, so that it suits with our cultural heritage. And I'm happy to know that members of the commission have adopted the idea of our country name to be returned as United Republic of Cameroon. And thereafter, we have also presented a point where the Anglophone must be protected in the Constitution, and by doing what? By the people of the Northwest and Southwest region, they have a special quota system in the Constitution in terms of appointment, recruitment, and development projects. And equally, to let them know that the Anglophones are sons and daughters of the area by parental heritage, not by learning English to call yourself an Anglophone. And that's why we have said that the sons and daughters of the Northwest and Southwest regions who are originally sons of this area, the quota or even appointment should be given to them, not somebody who have learned French or English to come and then say he is an Anglophone. And that is how we are going to protect the Anglophone community in this union. And this is a very important thing that we are thinking. And there have equally been very heated debates at the level of the Commission on Decentralization and Local Development. What are you looking up to as far as the form of the state is concerned? Yeah, you see, the debate was hectic because there was a situation of federalism and decentralization. And then that's why we have agreed on this point that federalism is what the Anglophones thinks of, which they started with it. Decentralization remains what we call La République, the Republic of Cameroon thought of. And that's why we are coming to a central position to come out with a name that will cover the two extremes, United Republic of Cameroon, and with a special status for the Anglophone community, so that they feel belonging, not excluded. What will be the content of that special status? The special status I put to you, the Anglophone community will not be regarded like any other regions in the country. We have 10 regions. So the Anglophone community, which makes up of people of Southwest and Northwest, should have a special status by way of appointment, by way of recruiting their sons and daughters, by way of development projects, to actually prove to it that we were two states that came in together. And the reason of being coming together is not for us to be marginalized. It was for us to feel like brothers and sisters. And that is why that special status is given specifically to the people of Norway and Southwest based on their bicultural heritage. Thanks very much, Lawan Bako. Merci beaucoup, Monsieur Lawan Bako. Politician from the Northwest region of the Republic of Cameroon. Cédric, Jonathan Gizogo, Jonathan Babila. La plénière n'a toujours pas commencé, mais elle n'est pas très loin de commencer puisque la mise en place se poursuit effectivement et que ce rôle est de plus en plus déserté. Il est clairsemé ce rôle et on voit bien que la mise en place, malgré ce grand retard, 3 heures au moins maintenant avant le début de cette plénière, et le ministre Grégoire Orona expliquait il y a quelques minutes encore qu'il y a des commissions qui ont travaillé tard et qui sont simplement encore en train de mettre leur rapport en forme avant la grande plénière. Jonathan Babila. And before we go, Gizogo, we are going to receive one of the persons who has been very concerned with the ex-fighters or the Ambazonian fighters who are in the bushes in the northwest and southwest regions of the country. He is from the diaspora, Padi Sanga, and he is from the Commission of Disarmament, Demobilization and Reintegration, and he has been very, very concerned with this. Now we're going to have your reaction concerning the arrival of the ex-fighters here. On the first day, some of them were presented to us, and on the second and last day, the second and third day, 10 came, and today we have 9. I want to tell you something, Babila, and I'm very, very honest. I am pro-life
and the Alternative Rhetoric Platform, which is composed of Dr. Labang, Maitre Alexis Singer, my country people, and many other people who have been working with us, are concerned about these boys. We had a strategy coming here, and we decided to dissimulate ourselves in all the commissions. And having been talking to some of these boys, I went into that commission to make sure that I could guarantee that anybody who is dropping his arms would be safe. And we also had some concessions saying that there should be another unofficial dialogue to bring our brothers who think that they belong to this union, because we are pushing for a federation and we are going to get it whether they like it or not. We are saying this, and we are saying this vehemently, that the next parliamentary session here in this country would determine the fate of all these old people who think that they can keep on manipulating our young boys and girls to go and die for them to sit here in Yaoundé and the talk. arrival of these ex-fighters, is it a sign of hope? It is a sign of hope, because some of them never believed what we were telling them, but most of them who are coming now, they are believing that they are now saying that they have a chance to reintegrate themselves, to come into a federal system, and it's not going to be a walk in the park. We know that it's going to be a very tough fight, and we'll do everything so that post-dialogue strategy would be ignited. You heard what Maitre Alexis Singer did in that commission. You heard what Agbobala did in that commission. Those were all strategies put in place to make sure that this regime, this hyper-Jacobini system, is brought to its knees so that we have something that the people will feel concerned. I want to thank Equinoxe Television for having me here, and we are still going to continue after this. Thank you. Thanks a lot, Padi Asanga. He's from Germany. He's representing the diaspora. Gizogo, we are going to be ending this live broadcast, and we'll be coming back in a short while after the plenary. The plenary has not yet started. This is about 3 hours late already. Oui, tout à fait, Jonathan Babila. On accuse effectivement, comme nous le rappelions déjà, plusieurs heures de retard ici avant le début de cette plénière, mais la mise en place est en train de s'accélérer et on pourrait espérer effectivement le début de cette plénière tant attendue dans les minutes qui suivent pour en savoir davantage sur la direction que prend ce grand dialogue national. Jonathan Babila. Right, Gizogo will be coming back in a short while to give you the details and the minute-by-minute report on what is happening here at the Yaoundé Conference Center, where the people are coming in their different ranks and qualities from the different parts of the country and out of the country to discuss a way out of the Anglophone crisis and, of course, other socio-political problems affecting the Republic of Cameroon. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. À très bientôt, dans quelques minutes, dans quelques heures, pour un nouveau direct sur Equinoxe Télévision.